Welcome to the pod. Welcome to the Belgian Grand Prix episode. The Spa Ranko champs. You get it? Get the joke? No. Yeah. So some random ఏదో ఎక్కడో పోస్టర్ ఇన్ స్పాలో అనమాట స్పా ఫ్రాంకో ఛాంప్స్ బదులు ర్యాంకో ఛాంప్స్ అని పెట్టారు అండ్ ఇట్ వెంట్ లైక్ ఫకింగ్ వైరల్ లైక్ యూ హ్యాడ్ వన్ జాబ్ అది కూడా చేయలేకపోయారు అని చెప్పేసి సో యా వెల్కమ్ దిలీప్ వాట్స్ అప్ హౌ యూ Hello. Yeah, I'm good. Thanks for having me here. lovely to have you here I can see you're wearing Yeah. the merch just like your brother. Yeah. By the way, nee Indra Tejadi was the highest viewed episode. So that's your benchmark right now. Right. 5.4k views, highest viewed in the whole channel also. Asalu. Mad shit, that episode went crazy. I wish we could show happy also, but yeah, that's okay. What's Yeah. up? How was Spa? Spa was mostly disappointing. అందరికీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి స్పా అంటే ట్రెడిషనల్లీ అందరు ఓల్డ్ ఫ్యాన్స్కి నచ్చుతుంది కొత్త ఫ్యాన్స్కి ఆ క్రేజ్ అర్థం కాదు కానీ అట్లీస్ట్ ఆ ఆర్డర్ రోజు నుంచి ఆ కెమెరా యాంగిల్ చూపిస్తారు సో వాళ్ళకి కూడా కొంచెం బాగా నచ్చుతుంది అండ్ వర్షం పడుతుంది అని చెప్పేసి ఫస్ట్ హైప్ చేశారు 1 week మొత్తం లాస్ట్ వీక్ చూస్తే లైక్ ఆల్ 5 days there's a lot of hype. ఇంకోటి వెట్ రేస్ అనగానే 4-5 డ్రైవర్స్ వెట్ డ్రైవర్స్ అందరూ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఈ మైటీ మెక్లారెన్తో కంపీట్ అవుతారని చెప్పి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండే యా అండ్ దెన్ FIA సో యా దట్స్ అ డిబేట్ రైట్ నౌ ఇస్ ఇట్ యూ థింక్ ఇట్స్ రైట్ అంత 1 hour వెయిట్ చేయడం బికాజ్ F2 జరిగింది F2లో కూడా వర్షంలో కూడా వాళ్ళు పంపించారు F2లోనే పంపించినప్పుడు F1లో ఎందుకు పంపించకూడదు ఐ మీన్ యా ద కార్స్ ఆర్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఆల్ ఎక్సెట్రా బట్ దే ఆర్ బెటర్ డ్రైవర్స్ and you have wet tires bro what the fuck so what do you think is it right 1 hour 20 minutes ra 1 hour 20 minutes 4:20 ki start in the local time you think 1 hour 20 times 1 hour 20 minutes wait cheyadam is the right call I mean టోటల్గా చూస్తే మేబీ నాట్ ద రైట్ కాల్ I mean I can understand why FIA is doing it వాళ్ళకి like there have been so many incidents that was Spa right at that order or corner Senna was there and I think Antoine సో వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు F2 హ్యాపెండ్ బికాజ్ F2లో కార్స్ వెనకాల అంత స్ప్రే రాదు పైకి సో I think that's why they allowed it and F2 drivers are not really the best in the world కానీ still they let them race but for some reason they think F1 drivers are not that great I guess కానీ ఆ విజిబిలిటీ కన్సర్న్స్ అయితే ఉండే ఆర్డర్ రోలో సో ఇట్స్ ఓకే ఫర్ దెమ్ టు ఎర్ర్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ కాషన్ బట్ ఐ థింక్ మీరు చెప్పినట్టు అంత టైం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ టెక్నాలజీ ఉండే టు సీ ద రేడార్ అండ్ ఫిగర్ అవుట్ వెన్ ద రెయిన్ ఈస్ గన్ స్టాప్ వాళ్ళకి తెలుసు 20 minutesలో రెయిన్ అవుతుంది అని చెప్పి సో దే షుడ్ హావ్ స్టార్టెడ్ రైట్ అవే అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ 4 laps was behind safety car when all the cars were on wet intermediate tires. So if it was on wet tires you understand they should have mandated wet tires and that would have helped clean the track much faster and then in couple of laps everybody pits exactly and you have an amazing starting race and rolling start was it అది కూడా నెసెసరీ కాదు ఇగో నువ్వు 4 laps ఇంటర్మీడియట్స్ లో చేసి డ్రైవ్ ఉందని నేను డిసైడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రోలింగ్ స్టార్ట్ ఏంటి ఐ మీన్ లూయిస్ వాజ్ వెరీ యాంగ్రీ ఆన్ ద ఐ మీన్ నాట్ యాంగ్రీ బట్ హీ వాజ్ వోకల్ అబౌట్ ఆ రోలింగ్ స్టార్ట్ అవసరమా ఇప్పుడు అన్నట్టు I think even I mean as a Max Verstappen fan as well so I was hoping that they can start on grid start. The grid start is what ఈ మధ్యన రేసెస్ అన్ని it's all very boring because of how the dirty air the cars are also not so efficient in using the slipstream so ivanni petkuni like the only excitement that we have is the race start and then the pit stop strategy that's the minimum for every race and then you have circuit specific excitement which is there on Silverstone Brazil Bahrain maybe Abu Dhabi a little bit Austria is good so it's 5 out of 24 races Austin is also good Las Vegas is good so 8 races maybe excitement untadi
దీంట్లో వాళ్ళు రోలింగ్ స్టార్ట్ చేసేసి ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ నారిస్ కంప్లైనింగ్ బికాస్ FIA was listening to all the feedback. They were telling us that ఫీడ్బ్యాక్ నారిస్ ఒక్కడే మిగతా అందరూ దే లైక్ అంటే ఐ మీన్ వెస్టాపెన్ సెటప్ వాజ్ ఫర్ వెట్ టైర్స్ కాబట్టి I don't think Verstappen would have complained either way about this. He would race in the ice if necessary. He's that much in line with the car. కానీ I think Norris వల్ల ఇంకోటి if you look at like the 2000s noughties races, right, it was standing water and people used like they used like start the race. There is no danger in starting the races on wet grids, right? Like maha ante like you don't ade I know we'll slowly come back to that Telugu thing. Maha ante wet races wala grip starting lo konచెం తక్కువ ఉంటది, గేర్స్ ఇంకా అవన్నీ సేమే. సో అది that's just I understand. It was, but anyway, sprint was at least, okay, sprint was exciting, that first lap move, but again coming ante it's like if you look at it, I mean sprint start 1 first lap overtake అయిపోగానే ఖతం అయిపోయింది. It was pretty much the pole winner win అది. I think అది కొంచెం తెలిసిందే అనుకుంటా మనకి, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇట్లానే ఉండే. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే వెట్ రేస్ ఉంటే కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ లైన్స్ తీసుకుంటారు, కొంచెం రిస్క్ తీసుకునే వాళ్ళు డిఫరెంట్ లైన్స్ తీసుకుంటారు, గుడ్ డ్రైవర్స్ మంచిగా కార్నర్స్లో ఓవర్టేక్ చేస్తారు, ఎనీబడీ కెన్ ఓవర్టేక్ ఇన్ ద DRS ఉంటుంది, డ్రాగ్ రిడక్షన్ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసి ఎవరైనా పాస్ చేయగలరు జనరల్గా. కానీ వెట్ రేసెస్లో ఉండదు. అప్పుడు కార్నర్స్ యూజ్ చేసి బస్ స్టాప్ షికెన్ ఉంది, పూహాన్ ఉంది, సెక్టర్ 1 అంతా స్ట్రైట్, దేస్ DRS ఉంటుంది తర్వాత ఒక్కసారి అలెస్కాంబ్, పూహాన్, జాకీ ఇక్స్, ఇంకేమన్నాయి నార్మాండీ, అవన్నీ దాటేసి పూహాన్ ఫిక్. దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఫర్ దిస్ పాత్, లైక్ ఒక కార్నర్ కి దే ఆర్ లైక్ 2 different నేమ్స్, ఒక్కొక్క అంటారు. వేరస్ ఇన్ సమ్ అదర్ ట్రాక్స్ మీకు ఇప్పుడు ఆ ఎస్కర్ ఒకటి ఉంటుంది మన సిల్వర్స్టోన్లో, లేకపోతే మ్యాగెట్స్ అండ్ బెకెట్స్ ఒకటే ఉంటుంది, కార్నర్కి ఒక పేరు ఉంటుంది. ఇన్ స్పా లైక్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ద నేమ్స్. I mean, how long history danki? It's like it's the old 40-50 years. Older tracks 40s లో అయితే ఉండే పక్క. ఐ థింక్ అది కూడా వీళ్ళ వల్ల అనుకుంటా, వీళ్ళు అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్స్ ఇవ్వరంట కార్నర్స్ చేంజ్ చేసినప్పుడు. ఐ థింక్ 2019లో ఏంటో టర్న్ 9 జాకీ ఇక్స్ కార్నర్ అని చెప్పి పెట్టేశారు. ముందు స్పీకర్స్ కార్నర్ అని ఉండే అనుకుంటుంది, ఆర్ సమ్ అదర్ కార్నర్, మీటింగ్ కన్ఫ్యూజ్. బట్ ఎనీవే అది ఏంటంటే వాళ్ళకి దగ్గర ఉన్న విలేజెస్ పేర్లు అవి పెడతారు, అది బయట వాళ్ళకి పలకడం రాదనమాట. సో దానికోసం కొంచెం తగ్గిస్తూ మారుస్తుంది. మేక్స్ మోర్ సెన్స్ దిస్ వే. బట్ అదే ఆ సెక్టర్ 2 టెక్నికల్ కార్నర్స్లో కొంచెం క్లోజ్గా ఉంటే ఆ లాస్ట్లో బస్ స్టాప్ షికెన్ ఉంటుంది, అక్కడ ఈజీగా ఓవర్టేక్ చేశారు. హ్యామిల్టన్ did an amazing overtake there. I mean twice I think. Bus stop chicane. One chicane and he passed 2 people also. It was Gasly if I'm not wrong. He passed 2 people in the same corner. I think it's bus stop chicane only. I think pretty much everybody expected Hamilton to start akkadi నుంచి 18th లో స్టార్ట్ అవగానే ఇంకొక ఇక్కడ నుంచి he'll come to the friends అని అనుకున్నారు. But getting stuck behind Albon was the most surprising part. I mean, the internet is divided right now. And internet ఏంటి, the pod comment sections లోనే people are fighting తెలుసా. ఆల్బన్ వెనకాల అంత చేసి నువ్వు ఆల్బన్ వెనకాల స్టక్ అయిపోవడం ఏంటి, లైక్ 20-30 laps of the race అని చెప్పేసి. The setup that Hamilton came up with is wet too, and Albon came up with dry. That is what people are saying out. I mean Williams was optimized for slippery straight line speed, but ఈవెన్ ఇఫ్ హామిల్టన్ దగ్గర కూడా స్లిప్పరీ, మా దగ్గర అది కూడా మా పాడ్కాస్ట్ అది కూడా ఉంటుంది తెలుసా, వాడు అని హామిల్టన్ అంటే కామెంట్ కావాలని కాదు, మేము ఇక్కడ ఏమంటారో జస్ట్ ఫ్లోలో వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ద డ్రైవర్స్ వెరీ వెల్, దే లైక్ ద బెస్ట్ డ్రైవర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, బెస్ట్ రేసింగ్ డ్రైవర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో హామిల్టన్. సో ఈవెన్ వెట్ డ్రై సెటప్ ఉన్నా కానీ ఐఎమ్ ప్రెటీ షూర్ ఓవర్టేక్ చేయడం కష్టం. అండ్ ఒకసారి లైక్ అన్ని ఓవర్టేక్స్ ఎందుకు చేయగలిగాడు అంటే ఇట్స్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఓవర్ కండిషన్స్ ఉండే, ఇంకోటి డిఫరెంట్ ఆఫ్సెట్స్ ఉండే, కొంతమంది వర్ ఆన్ ఇంటర్స్,
అది కొంతమంది వీళ్ళు వచ్చేసి ఒకసారి టైర్ స్విచ్ అవ్వగానే హ్యామిల్టన్ హ్యాడ్ 12 సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ దట్ వన్ ల్యాప్ అండ్ దట్ ఈస్ లైక్ F1 versus F3 and so he won like 5 times ikkada, so he knows it, he knows so ade andaru రాడిలాన్ లేకపోతే కెమెల్ స్ట్రైట్ మీద ఎసెన్షియలీ అక్కడ చేస్తారని పాస్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. అదే బస్ స్టాప్ షికేన్లో పాస్ చేయడం అనేది దట్స్ అన్యూజువల్. kudos to Ferrari after in once in a blue moon for nailing that particular pit stop window. Mad shit. స్ట్రాటజీ అనేది డిజాస్టర్ క్లాస్ అంటారు కదా. So but I heard like even our strategy tarvata almost all the time they were in talks with Hamilton saying you do this, please take care of the fuel takkunde anta for some reason. Mad shit. Like 4 laps సేఫ్టీ కార్ వెనకాల ఉండి అంత మళ్ళీ టైం తర్వాత మళ్ళీ రీఫ్యూల్ చేయొచ్చు అనుకుంటా కదా రెడ్ ఫ్లాగ్ టైంలో. యూ కాంట్ చేసిన తర్వాత కూడా దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ ఫ్యూయల్ అంటే ఫెరారీ. I mean, I'm not sure. I read that, but again, fact check people definitely. వెట్ రేసెస్ జనరల్గా అండర్ ఫ్యూల్ చేస్తారు, మాస్గా అండర్ ఫ్యూల్ చేస్తారు, కానీ మరి ఏమో. I mean, half of the race was nothing. Only Hamilton overtakes unde oka half mottam. The second half was nothing. We could see, I think, Lawson overtaking Hajar. He was doing better. But at point of time there was this Verstappen chasing Charles. Adoka 20 laps varaku oka cliffhanger la pettesi. I was waiting avutadi anukunesariki it was never happening, dude. That like, I mean, yes, I understand setup changes and all. Akkada Max chaala fuck up అయిపోయింది కానీ my god ఏదో ఒకటి అనుకున్నా అవుతుంది. I mean, I'm okay with Verstappen and Oscar fighting. Verstappen Norris fight, it's fine, but Verstappen and Charles, that's mad level fight. I was reading some article or some video చూస్తుంటే I saw that everybody, when Max is behind them, Max takes the inside line, closes off the exit for them, but Charles is the only one who knows Max ekkada em chestadani cheppesi he closes his always inside line, close chestadu. So there is obviously a lot of history behind them kabatti our fight would have been interesting anpichindi, but my god, nothing happened. Nothing happened. He was very frustrated. చాలా మర్యాదగా రేస్ చేస్తారు ఇద్దరు. వాళ్ళు ఐ థింక్ వీళ్ళిద్దరే అనుకుంటా మంచిగా రేస్ చేసేది, ఇంకెవరు ఆ రెస్పెక్ట్ ఉండదు. ముఖ్యంగా ఐ థింక్ ఒక గ్రాఫిక్ చూసాను వాళ్ళ ల్యాబ్ టైమింగ్స్. మరి ముఖ్యంగా అంత స్వచ్ఛమైన తెలుగు వదిలే పర్లేదు, కష్టపడుతున్నాను. ఇట్స్ ఓకే లెట్స్ బి నార్మల్, ఇట్స్ ఓకే లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు. రైట్. ఒక గ్రాఫిక్ చూసాను, అది వీళ్ళ ల్యాప్ టైమ్స్ అన్ని కంపేర్ చేస్తున్నా మ్యాక్స్ చార్ల్స్. నేను లైక్ అబ్జర్వ్ చేసా ఉంటాను రేస్ టైంలో మొత్తం నేను స్టాట్స్ ఇస్తా ఉంటాను, ఎవ్రీ ల్యాప్ స్టాట్స్ ఇస్తాను నేను. సో ఒక దాంట్లో రేస్ ఉంటుంది, ఒక దాంట్లో లైక్ ఫర్ మీ మ్యాక్స్ చార్ల్స్ క్యామ్స్ ఉంటాయి, ఇంకొక మానిటర్లో ఇట్స్ ఓన్లీ ద డేటా, రైట్? అదే అబ్సెషన్ అనమాట. కానీ లాస్ట్లో చూస్తే గ్రాఫిక్ 1000 ఐ థింక్ విత్ ఇన్ 10,000 సెకండ్స్లో ఉండే ఎప్పుడు. Like that's like 100th of a second on an average apart from each other on the lap times. Inta close anta sepu only the cars that were the reason and vallu pass it up. They had a straight line speed, they had a Ferrari had a nice straight line because upgrades anukunta kada for this race. No, I don't think లేదు యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఫ్యూ రేసెస్ నుంచి కూడా ఐ మీన్ దే బ్రాట్ ఎ ఫ్లోర్ అప్గ్రేడ్. రేర్ సస్పెన్షన్ మొన్న దీని ముందు 3 weeks బ్రేక్ ఉండే కదా, వీళ్ళు ముగెల్లో సర్క్యూట్ ఉంది కదా, అక్కడ ఫుల్ హైప్ లైక్ 4-5 కెమెరా క్రూస్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇటాలియన్ ప్రెస్ వెళ్ళిపోయి కొత్త రేర్ ఫ్లోర్ సస్పెన్షన్ వస్తుంది, సారీ కొత్త రేర్ సస్పెన్షన్ ఫ్లోర్ 2 రేర్ సస్పెన్షన్ ముందే వచ్చింది, ఫ్లోర్ వస్తుంది ఇంకా రెచ్చిపోదాం ఇది అని చెప్పి అన్నారు. 0.1 సెకండ్ వస్తానని చెప్పారు, ఎక్కువ చెప్పలేదు, బట్ దట్స్ ఇనఫ్ ఫర్ దెమ్ టు గో ఫార్వర్డ్. బట్ దట్ వాస్ నాట్ ఫర్ దాట్ అంట. లూయిస్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నాడు, అడిగితే వి సా యు ఫోటోగ్రాఫింగ్ అంటే నో వి వర్ జస్ట్ డూయింగ్ ఎ ఫోటోషూట్ అన్నాడు. దట్ వాస్ ఎ ఫోటోషూట్, దట్ వాస్ నథింగ్ అప్గ్రేడ్ టెస్టింగ్ ఏం కాదు అది. లేదు దట్స్ జస్ట్ లూయిస్ డౌన్ ప్లేయింగ్ థింగ్స్ బికాజ్ he knows what he needs, what he's getting. I mean yeah okay, ఈ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి he was down playing అనుకోవచ్చు కానీ బట్
He was saying we were just there for a photo shoot. ఏం లేదు అంత సీన్ లేదు. షాల్ చెప్పాడు లైక్ చూద్దాం ఏమవుతుందో అని అన్నాడు. I mean, everybody were optimistic. Look at their mindset. Like, ఒకవేళ తేడా అయితే మన మీద వస్తుందని చెప్పేసి they are all downplaying. Okay, interesting take. I know Hamilton is amazing and whatever మంచిగా చేశాడు అంతా ఓవర్టేక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ యాక్చువల్గా చూస్తే మాత్రము at the end of the race ఇన్ని ఓవర్టేక్స్ ఎందుకు చేయగలిగాడు అంటే లైక్ he failed to go past Q1. దానివల్లనే ఇంత పాసెస్ చేయగలిగాడు. Like I call it the Perez effect where yes. you fail to qualify for Q2 and then no offense against Hamilton but చెప్తున్నా and maybe on the qualifying lo Hamilton is still not comfortable with that with car. The Ferrari. So ఒకసారి comfortable అయితే I think probably I can't even say that ఎందుకంటే next season మళ్ళీ మొత్తం కార్స్ చేంజ్ అవుతాయి. And you see the difference, dude. Charles was saying the same thing last 2-3 races. The difference between P1, P2, P3 and the rest of the grid is mad. Yes. P1, P2 being the McLarens, P3 being almost Verstappen. 10 seconds. That talks a lot about Verstappen coming. But the Ferraris or the Mercedes, they're now nowhere near them. So even if Hamilton does come to the front fields, he'll be still at P4, P5. I don't think he'll be... Maybe P7 ఇంకా చెప్పాలండి ఎందుకంటే బీటింగ్ షార్ల్స్ ఇన్ క్వాలిఫైయింగ్ ఈజ్ మళ్ళీ కష్టం అది ఇన్ హిస్ ఫెరారీ. Even Mercedes, Kimi, Russell, they are also going... Kimi, dude? What happened to Kimi, sorry? Kimi అది ఇంకొక అది యూరోపియన్ లైక్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఒక్క పాయింట్ కూడా స్కోర్ చేయలేదు. అండ్ I think they called him directly to the media pen after Q1. పాపం ఏడుస్తుంది ఎర్రగా అయిపోయినాయి కళ్ళు అసలు బాగా వేసింది పిల్లడిని చూస్తే. ఎవర్ సిన్స్ వాడి ఫ్యామిలీని వాడి ఫ్రెండ్స్ తీసుకొచ్చినప్పటి నుంచి సిల్వర్ స్టోన్ తీసుకొచ్చాను కదా. బొలోనియాలో తీసుకొచ్చాడు. ఓ మై గాడ్ టోటల్ లేకుండా రేస్లో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది పాపం. బట్ ఐఎమ్ హంగేరియన్ GP ఆప్టిమిస్టిక్ ఫర్ హిమ్. How is the track? How is the Hungary track? What suits? Who suits? Who do you think it suits? Obviously for McLaren. Yeah, but, Hamilton is the... I think he has every lap record there. Most laps led, most races won, most poles, most fastest laps. I think the record is going to break this season. All the Hamilton records are getting broken this season. Talking about breaking records, W11 records, Paulo Oscar broke it by 700th of a second in qualifying. W11, not okay. Hamilton record pakkan bettu. W11, the car, my mad shit, dude. That was an amazing lap. I mean, almost we saw Verstappen coming in P1 again, then Norris ochadu, and then chudangane Oscar, like 2 purple sectors. Mad shit, 700th of a second is... And I was surprised to see Charles also. Okay, sorry, that was qualifying, not SQ. Okay, SQ3, I was talking about SQ3, SQ3. Yeah. SQ3, that's when he did the 700th of difference. Mad shit, dude. Right. Yeah. I mean, fastest car ever made. McLaren asalu nailed the regulations. Adi last season of regulations change lo cheyadam anedi like nobody expected it. Somehow they nailed it and they had a perfect driver combo. I mean, getting that contract with Piastri. I wouldn't say perfect driver combo. I mean, perfect driver combo ante manaki Hamilton Rosberg unde. Like వాళ్ళు అయితే కాన్స్టెంట్ గా P1 P2 ఆ కార్ చాలా ఫాస్ట్ ఉండే కంపేర్ టు మెక్లారెన్ అబౌట్ వేరే కార్స్ కంపేర్ చేస్తారు వీటి మీద. And yeah, the reason I said perfect driver combo is I still Norris మీద ఒక soft corner, seeing him as a poster boy for the orange car. I think this confidence seeing నీ కొత్త rookie team అంటే నీ second teammate ఉండాల్సినోడు నిన్ను తాటేస్తున్నాడంటే it's like the classic Max Verstappen and Ricardo situation, like కొత్తడు వచ్చి నన్ను పాస్ చేస్తున్నాడు. సో ఆబ్వియస్లీ రికార్డో ఫెల్ట్ అండర్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ హీ లెఫ్ట్ ఇన్ అ వే ఇన్ ద లాంగ్ రన్. సో ఐ థింక్ హీస్ ఆల్సో స్పైరలింగ్ డౌన్ ఇన్ టు దాట్ మైండ్ సెట్. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ మైండ్ సెట్ చేంజ్. ఐ థింక్ హీ హాస్ టాలెంట్ దర్. హీ ఈస్ దేర్ మైండ్ సెట్ అంతే. ఐ థింక్ ప్రెషర్ ఈస్ లైక్ దిస్ మాసివ్ ప్రెషర్ ఆన్ హిమ్. పియాస్ట్రీ I mean there is no I mean there is obviously pressure undi but he has nothing to prove technically Piastri, but this guy has a thing to prove in a way. I think it's just how like ఎలా తీసుకుంటారో అనేది ప్రెషర్. ఎందుకంటే పియాస్ట్రీ ఆల్పిన్ సాగా అందరికీ తెలుసులే. ఆ ట్వీట్
ట్వీట్ పోస్ట్ ట్వీటెడ్ అది అలాగా అందరికీ తెలుసు, అది అంతా చేసి వచ్చి హీస్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ అంటే అసలు మ్యాడ్. అండ్ నారిస్ హ్యాస్ హిమ్సెల్ఫ్ టు బ్లేమ్ ఇదంతా. లైక్ అంటే బ్యాడ్ లక్ ఉంది. ఇప్పుడు రేస్ చూస్తే రోలింగ్ స్టార్ట్ అడిగారు, ఇచ్చారు. సేఫ్టీ కార్ ఎప్పుడు సేఫ్టీ కార్ ఎండ్ అయిపోయింది. రేస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలో ఇతనికి నారిస్. లాస్ట్ బస్ స్టాప్ షికెన్ తర్వాత వెంటనే స్టార్ట్ చేశారు. ఎవరైనా స్లో కార్నర్స్లో అందరూ దగ్గరే ఉన్నారు, కొంచెం స్ట్రైట్కి వచ్చిన తర్వాత చేస్తే కొంచెం గ్రిప్ ఉంటుంది. ముందు స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే తొందరగా బ్యాటరీ డిప్లాయ్ చేసుకున్నారంటే అది యాక్చువల్గా ఏమైందో బ్యాటరీ ఇష్యూస్ కూడా ఉండే, ఫుల్ డిప్లీట్ చేసేసారు. అది నారిస్ వేసారా లేకపోతే ఆ సెట్టింగ్ అలా ఉందేనా అది తెలియదు, మరి అది ఎవరూ చెప్పట్లేదు. I think even principal kuda Zach Brown also he's backing his driver, so obviously like any principal should do. Kani somehow అయిపోయింది అలాగా, బ్యాటరీ అయిపోయింది. పోనీ దట్స్ నాట్ హిస్ ఫాల్ట్. లెట్స్ సే టర్న్ 1 దగ్గర మిస్టేక్ చేశాడు. నా టర్న్ 1 మిస్టేక్ వల్లనే పోయింది రేస్. తర్వాత పియాస్ట్రీ వాజ్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ అప్. కెమెల్ స్ట్రైట్లో ఇంపాసిబుల్ టు డిఫెండ్, కొత్త టైర్స్, ఇప్పుడే పేస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇంకా అయిపోయింది. ఇంకా ఒక్కసారి అయిన తర్వాత అంతే, లైక్ దిస్ నో అదర్ ఛాన్స్. అండ్ ఈవెన్ బీయింగ్ P2 లో కూడా లాట్ ఆఫ్ లాకప్స్ అంటే హీ వాస్ పుషింగ్ అ లాట్. He was trying to catch up. Even last 3 laps lo kuda commentators were like Norris is they were hyping him up so badly, like he's catching Piastri. Are you watching Sky Sports? You must be watching Sky Sports. alle chesadu inkodi yeru. ఇది కూడా అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే మెక్లారెన్ మళ్ళీ స్ట్రాటజీ మిస్టేక్ చేశారు అగైన్. అది he was P1 కాబట్టి they can't double stacking. He would have lost a lot of time because there was traffic in pit lane. డబుల్ స్టాక్ చెయ్యొచ్చు అంటే లైక్ దేవర్ 3 seconds or 4 seconds గ్యాప్ ఉండే కదా అప్పటికే, వాళ్ళు చేయొచ్చు. దట్ వుడ్ హ్యావ్ స్టిల్ బీన్ ఏ పర్లేదు మంచి మూవ్ ఫర్ us టు గెట్ సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. కానీ ఫర్ మెక్లారెన్ యాజ్ ఎ టీమ్ వాళ్ళకి మంచిదే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి దే డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఆల్. దే వాంట్ 1 and 2 ప్రశాంతంగా వచ్చింది వాళ్ళకి, దే ఆర్ హ్యాపీ. అందుకే ఒక ల్యాప్ ఆగి మరి ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ 11 seconds ఎంతో పోయింది అక్కడ. అది వాళ్ళ మిస్టేక్, అది వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు కూడా. లక్కీగా ఆ టైంలో అడిగారు మళ్ళీ వీళ్ళకి కొంచెం శాంతించడానికి, వాడికి మీడియం ఇచ్చాము, నీకు హార్ట్స్ కావాలని అడిగారు. లాంగ్ ఏదో నువ్వు ఇది అని చెప్పి మళ్ళీ పియాస్ట్రీతో కూడా అంటుండే కదా, నీకు హౌ ఫార్ కెన్ యూ పుట్ యువర్ టైర్స్ అని. అదంతా మన కోసం అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్. అది వాళ్ళకి ఇద్దరికి తెలుసు. పిఆర్ మూవ్ అది. లాస్ట్ ఇయర్ రసెల్ డ్రై రేస్ లోనే కదా 44 laps ఎంతో చేశాడు. అల్టిమేట్లీ బీయింగ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ కానీ ప్లాంక్ వేర్ వల్ల కదా. ప్లాంక్ వేర్ వల్ల డిస్క్వాలిఫైడ్. స్పాలోనే లాస్ట్ ఇయర్ I remember. Yes. And Hamilton recruited the win. His call, yes. Yeah. Hamilton got the win. Yes, I Yeah, so anyway, I think Norris వల్లనే అంత లైక్ స్టార్టింగ్ ల్యాప్ టర్న్ 1 లాసోర్స్ కదా, లాసోర్స్లో మిస్టేక్ చేశాడు, అక్కడితో అయిపోయింది. I think even if he didn't do the mistake, still Piastri would have come first అనిపిస్తుంది. No, I don't think so. Yeah. It's very easy to defend once the race gets going. ఎందుకంటే వెట్లో కష్టమే కొంచెం చేయడం. ఇద్దరు సేమ్ ఉండే ఆల్మోస్ట్. I mean now అంటే మళ్ళీ ఎర్రర్స్ చేయొచ్చు, తప్పలేదు. నారిస్ మళ్ళీ చేయొచ్చు ఎర్రర్స్. Okay, yeah, let's say that Piastri is very calm and composed. He knows how to get Norris easily under pressure. A pressure petti definitely Norris mistake chesta again he'll come back. Yeah, అంతే మిస్టేక్స్ అయితే కానీ వచ్చేట్టున్నారు కదా. కానీ బట్ I think I want to agree with her because even if mistakes అయిపోయినా సరే it's Piastri behind. We can see that calm and composed aggression from Piastri, I would say. It's not like a very wild move or something, but he will get it there. He knows how to go there. I think even Piastri, like I'll agree with you, like very calm and composed. But that said, I think he knows when to went out as well. Like Sylvester? Oh my god. అసలు వద్దులే సిల్వెస్టర్ నిన్నట్లే. that cranky of a race, my favorite circuit by the way, and it lives up to that standards every fucking time. Mad shit. On the other hand, I want to talk about Charles' radio messages.
leave me alone. Which part? Why did you say? Actually, 10 laps I dozed off there, sir. Like play out in the race, last 4 laps what happened? That leave me alone thing. They were giving him some kind of strategy move kada. Max was getting close. 1.8 seconds. They were telling him the distance. Yes, so Charles made a very small mistake into, I think, Puhan lo koncham slow ayyadu anukunta. Puhan or Stavelo రెండిట్లో అయ్యాడు అనుకుంటా ఇక్కడ సెక్టర్ 2. సో దాని తర్వాత కొంచెం తగ్గింది గ్యాప్. మ్యాక్స్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ఆల్వేస్ పుట్టింగ్ ప్రెషర్. Right there, you make one mistake, I am on your కానీ 1.2 seconds అని చెప్పి ఇంజనీర్ ఐ థింక్ Fabio 5 ఉంటాడు పేరు అడామ్స్ సో Fabio ఏదో ఉంటా సార్ లేదు పాత we are checking. సో చెప్తే నన్ను లీవ్ మీ అలోన్ అని చెప్పాడు. 1.2 seconds అని చెప్పాడు ఇంజనీర్. లీవ్ మీ అలోన్ అని చెప్పాడు. నాకు కావాల్సినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇయ్యరు, ఇలాంటి టైంలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు అని అన్నాడు. ఐ థింక్ షార్ల్స్ కూడా కొంచెం ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హిమ్ హీఈస్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ పియాస్ట్రీ. that's an extreme take on this, but very like on the edge all the time. స్ట్రాటజీని వాళ్ళు చెప్పింది నమ్మాలా నమ్మద్దా, నా స్ట్రాటజీ కాల్స్ నేనే వేసుకోవాలా. ఫెరారీ కదా, ఐ మీన్ ఫెరారీ కాల్స్ ఇప్పటి వరకు చూస్తే స్ట్రాటజీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ బ్యాడ్. పుష్ డ్రైవర్ టు దాట్ ఎక్స్టెంట్ దట్ నీ స్ట్రాటజీనే నమ్మాలి వద్దా అంటే ఇంకా హౌ బ్యాడ్ దట్ దే ట్రామటైజ్డ్. మై గాడ్. సెయిన్స్ కూడా లైక్ చాలా సార్లు ప్రూవ్ చేశాడు. లైక్ అన్నీ అడుగుతాడు, వాడెక్కడున్నాడు వీడెక్కడున్నాడు, నేను డిఆర్ఎస్ ఇస్తాను వెనకాలకి. సింగపూర్ ఐ థింక్ ఫెరారీలో ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ సైన్స్ you guys were there for that Singapore race, no? Yeah. Oh yeah. I think that's a nice coincidence that last time all the 4 Red Bull drivers were in top 10. It was Singapore 2022. Oh yes. And Mali Spa 2025 lo ayyar atla. Yeah. Oh, that was fun. Perez won that race, I remember. I don't remember 2022. Yeah. My God. So that was the race. And nothing notable other. There was Gasly train okati unna enkalanta. That was half. I mean, it was good for us because we were there. Inkodi Max was down, so he was pushing like anything, and he went off the corner turn in అసలు ఆ టర్న్ లో ఎవరు పాస్ చేయడానికి ట్రై చేయరు, బట్ మ్యాక్స్. సో it was Yuki's one of the best qualifying P7. I mean, but he ended up again at P12 or 13. Yeah, but still P7 in that car right after a change in the team principal talks a lot. So Christian Horner. My God, I think that's a good segue into the principal change. నేను పిచ్చుండే where was I was in office. Christian Horner is gone అనగానే అన్ని ఆపేసి ఇదే టీవీలో మొత్తం పెట్టుకుని I was reading like is it fucking real? I think ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనుకుంటా. I don't think anybody would have taken that bet. Verstappen mafia మొత్తం వెనకాల పుష్ చేసింది. Yeah, I mean, if you were to believe the rumors, I mean, most likely, but ఎందుకు ఇంకా సర్లే it's different butts. I'm also glad that it's a new saga at Red Bull now. మొత్తం అందరూ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. I think వాళ్ళు hopefully they plugged the entire crisis, so ఇంకా Verstappen వెళ్ళడేమో. Hoping contract లేదు. Clause అయిపోయింది. You don't want him to go? 2026 అయితే వెళ్ళొద్దు అని అనుకుంటున్నాం. కొత్త రెగ్యులేషన్స్, ఇంకోటి రెడ్ బుల్ మళ్ళీ బిల్డ్ చేయాలి అంటే లైక్ ఐ మీన్ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ ఫ్యాన్, బట్ ఐమ్ ఆల్సో రెడ్ బుల్ ఫ్యాన్. సో ఫస్ట్ రెడ్ బుల్ కొంచెం రీబిల్డ్ చేసి 2026లో కార్ అసలు బాగోపోతే మేబీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఒక హాఫ్ సెకండ్ వెనకాల ఉన్నా కానీ దేర్ ఆర్ సర్క్యూట్స్ మ్యాక్స్ కెన్ మేక్ ఇట్. కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేది మ్యాక్సే మనకి. సో కాంపిటేటివ్గా లేకపోయినా కానీ ఇస్తాడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అక్కడ P5కి P6కి కష్టపడి. I think for the first time I'm seeing a Red Bull fan rather than a Max or a driver fan. I think Indra was also a Red Bull fan first. He was more vocal about Max Verstappen. So you were vocal about this అందుకే అనిపించింది. No, actually I am technically a Max Verstappen fan first. కానీ Red Bull ఇంత one of the first
నాట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్, బెనెటన్ కూడా ఉండే క్లోతింగ్ కంపెనీ విత్ మైకల్ షూమాకర్ బ్యాక్ ఇన్ 93-94. కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రెడ్ బుల్ ఒక్కడే అలా కొత్త టీం కొనుక్కుని ఇంత బాగా చేసి అండ్ దే రియలీ స్టాండ్ ఫర్ వాట్ దే బిలీవ్ ఇన్. I mean, give it up for Christian Horner for all of that. Yeah. I mean, you can't deny 20 years building principle. a team for 8 championships? 8 constructors, 7 constructors. 8 drivers, I think. 8 drivers and 6 constructors, I think. Or 7 constructors. Yeah, mad shit, dude. That's crazy ఆ టైంలో. The 2021 టైంలో the way the off-track battles, he was leading everything. Like open గా చెప్తాడు, ఓపెన్ గా వాళ్ళని he calls out like the peak of motorsport politics. Exactly. Mad shit. I mean, wherever he is, I hope he comes back in some form or the other. You know, there was a meme in Formula Dunk and they put like Christian Horner is coming back to Ferrari. That would be funny. I mean, for Ferrari's sake, I hope not. I mean, అంటే ఫెరారీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తీసుకొస్తారు ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ 18 years 2007 కదా కిమీ రైకనన్ 7 or 8 టీమ్ ప్రిన్సిపల్స్ చేంజ్ అయ్యారు. వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తారు, రిజల్ట్స్ కావాలి, టైం ఇవ్వరు, ప్రెషర్ ఎక్కువ, మీడియా కవరేజ్ ఎక్కువ. It's opposite to Red Bull. Red Bull changes drivers, here they change team principals. That's because actual principal వచ్చేసి వాళ్ళ బోర్డ్ అన్నమాట, చెప్పాలంటే మీడియా. It's more of an organization than a team. Like shareholders are running the team. I mean, look at why Mercedes is successful, because Toto owns the team in a way. Because he knows what's at stake. So that's why they're one of the greatest successful teams out there. Look at them, they're employees at the end of the day. So board ఏం చెప్తే వినాల్సి వస్తుంది at the so and that's Toto's decisions are also అంతా కొంచెం very long term calculated decisions ఉంటాయి. That said, he did not, I mean 2021 తర్వాత అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అంటే Mercedes కొంచెం నెక్స్ట్ స్టెప్ వేస్తారు ఒకసారి, బికాస్ రెడ్ బుల్ చాలా లేట్ వరకు అప్గ్రేడ్ చేసింది కార్. ఐ థింక్ లాస్ట్ 2 races వరకు అప్గ్రేడ్స్ వస్తూనే ఉండే, కానీ that famous zero side pod did not work that out. very famous beam untadi. This guy Russell is like the car looks fast and pakka nunchi it looks like shit అని చెప్పేసి Russell వెడలో చంటాడు. I mean, there is also reports saying next regulations lo Mercedes is ahead of the engine game ani reports paddock rumors. I mean, look at the previous regulation change ayindi and they had like 8 years of dominance, so that speaks something. So that means you are saying like regulation change but evaranna mundukochi they might win. So there's a possibility that Ferrari will also win? No, that's not in this dimension or in this universe. But I think looking at the previous case study, last time regulation change ayindi and Mercedes had 8 years of domination. After that, Verstappen factor వల్ల Red Bull గెలిచింది. Verstappen factor and also Honda వెళ్ళిపోతుందని చెప్పగానే Red Bull వాళ్ళు వచ్చేసి ఇంజన్ ఫ్రీజ్ చేద్దామని చెప్పారు. సో లక్కీగా దానివల్ల ఆగింది, లేకపోతే వీళ్ళు Mercedes ఇంజన్ అలా డెవలప్ చేసుకుని పోతారు, వేరే వాళ్ళందరూ లాగ్ అవుతుండే. paddock rumors, I get it, but again maybe కొంచెం I believe in Toto. So Kimi versus Max. Kimi, I prefer Kimi and Max. I mean Kimi and Max, కిమీకి మంచిది కాదేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కొక్కసారి. నాకైతే రసల్ అండ్ మ్యాక్స్ బెటర్ అనిపిస్తుంది, రసల్ వర్సెస్ మ్యాక్స్ బెటర్ అనిపిస్తుంది. ప్రాబ్లీ ద మోస్ట్ టాక్సిక్ ఛాంపియన్షిప్ ఎవర్. తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది అసలు వాళ్ళిద్దరి గురించి ఒక టీమ్ ఆలోచిస్తుంటే. అండ్ టోటో ఐ థింక్ విల్ బి లైక్ 2 seasons చూసి ఒక హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇద్దరికి పెట్టాల్సి వస్తుంది తెలిసి. లాస్ట్ టైం రాస్బర్గ్ వెళ్ళిపోయాడు ఛాంపియన్షిప్ తర్వాత, ఇప్పుడు టోటో వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా. It's like Gasly and Ocon together in a team unde kada. Their rivalry. I think Russell and Max will define their own saga and like very toxic. Okay, talking about the middle order, the Hülkenberg last 10 laps lo petchedam strategy, what the fuck was that? What was the point? He was lead P10 లో ఉన్నాడు పాయింట్స్ లో మంచిగా,
ఆడెనకాల గ్యాస్లీ ఉండే వాజ్ నెవర్ బీన్ ఇన్ పాయింట్స్ దిస్ హోల్ టైమ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ దిస్ సెట్ పిట్ in the last 10-15 laps. What's the point? I mean, they were clearly mediums were working for everybody. I have no clue, dude. Why the fuck did they do that? Nice long points run maintain చేస్తుండేవాడు. That was I think నేను కూడా like I had no idea what they were doing. కానీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే వాళ్ళు కొత్త టైర్స్ వేసుకొస్తే కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటారు. 10 laps in conditions like that. Yeah, like 15 seconds మళ్ళీ క్లైమ్ చేసి ముందు రావాలి, కార్స్ పాస్ చేస్తూ మళ్ళీ and nobody was passing. Gasly నుంచి there was a DRS train for like oh my god. That's the anti I don't know overtake move. Yeah, strategy errors. All I remember I mean, but kudos to Bortoleto. I think 2 points వచ్చాయి కదా. Yes. Amazing. Match it. I mean, the way his whole career started, and then slowly he started gaining the grip with the car. He coming into told points. in the radio, you know, if Hulk is not able to pass nanu pampichanడి then I was looking at I didn't expect that to be honest. And I think he had the space కానీ but హల్క్ కూడా కొంచెం he knows పోడియం వచ్చింది. ఇంకేం కావాలో ఇస్తారు. ఒక మైల్ స్టోన్ వచ్చేసింది చాలే అనేసి now he can happily retire. ఇష్టం అయితే now UK is leading that race where he did not get podiums after even like 300 races or something. అవునా 300 no అన్ని రేస్ ఎక్కడ no I don't know. I think that's 259 I think for Hulk. Yeah. Is it? Yeah, 250. No, Sunoda is still in 100. Sunoda is 100 started. It's okay. I think that's it. That was the race. Thank you so much for joining. How was your experience? Experience was good. Yeah. Are we done with the podcast? Yeah, I think. Okay. I mean, we didn't finish it. I wanted to know your experience. Oh, I see. It was good. I mean, first ఎప్పటి నుంచో వద్దాం అనుకుంటున్నా యాక్చువల్లీ. నేను కూడా రీసెంట్గా బెంగళూరు నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యాను ఇక్కడికి 1 year అయింది. సో అప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నా. లెట్స్ హోప్ we can do it again. That definitely we'll do some maybe season ending recap kind of thing. మేము మిడ్ సీజన్ కూడా చేయొచ్చు. మిడ్ సీజన్ ఇప్పుడు సమ్మర్ బ్రేక్ ఉంది కదా. సమ్మర్ బ్రేక్ ఉంది. ఒకసారి చేసాము, పెద్దగా వర్కౌట్ అవ్వలేదు. 420-200 వ్యూస్ వచ్చాయి. బట్ స్టిల్ టైం పాస్ రేస్ ఉంటేనే ఎక్కువ రివ్యూస్ వస్తాయి. యా కానీ ఒక హాట్ టేక్స్ అని ఉంటుంది, హాట్ టేక్స్ చేయొచ్చు మీరు. ఎస్ time up, everything is time, so figure it out anyway. Thank you so much for joining. I do have one message though. Yes, there's Happy in the room. Yes, Happy is our indie rescue. I'll just pull her up. She is just sleeping. She's sleeping. This is Happy. She's our indie mic okay, this is our indie rescue. CD survivor అనమాట, కెరియర్ డిస్టెంట్ సర్వైవర్. we got her from a very deadly situation. At the same time, like you can see that like she's the calmest baby, the goodest baby ever. అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయదు, అందరితో మంచిగా ఆడుకుంటుంది. Just the best dog ever. This is my plea to adopt indies and stop buying dogs. I've not seen her I've not heard her bark since. మధ్య మధ్యలో వినిపిస్తుందేమో అనుకున్నా. Anyway, thank you so much for joining. Do like, share and subscribe and blah blah blah, whatever you guys do with YouTube videos, and see you guys in another episode. Bye bye.